ika 42nd session na ni sa aton nga dinunganan yun sa aton nga chronological New Testament series, and ang last na nga sa session umbot kong pila ka 3 days ago, but during the last session gin-cover ang Matthew chapter 12 verses 15 to 21, Mark 3:7 to 19, kag Luke 6:12 to 19. Okay? If you can recall, that was about ang Sabbath, kung ang authority ni Christ over the Sabbath, ang wrong view sa mga Pharisees over the Sabbath, ang ilang pag-reject sa Messiah, amo na basically ang points ng last session ta, right? Well, basically ang argument or ang sitwasyon naga-revolve sa ano bilang may obrahon. Is it okay to help to do something good on Sabbath? No? Is it okay to heal this man? Do something good on Sabbath? Dito dira na trap ang false views ng Pharisees. Dira galibot. Tonight we'll cover Matthew 5 verses 1 to 48, kag Luke 6 verses 20 to 36. I mean, hindi tayo i-cover tonight, tiglawit. Mga, I don't know, nagkukulong pala na sessions. No? This is really long. Pero gusto ko gid ni basahon tanan biskan na balaba tonight. Kay nanamian ko. And kabay pa nga ma-meditate ta tanan as we read it. As I read it. Matthew 5, 1 to 48. Seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down, his disciples came to him. And he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. You are the salt of the earth. But if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished. Therefore, whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. You have heard that it was said of those of old, you shall not murder, and whoever murders will be liable to judgment. But I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Whoever insults his brother will be liable to the council, and whoever says you fool will be liable to the hell of fire. So if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go. First,
Be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Come to terms quickly with your accuser while you are going with him to court, lest your accuser hand you over to the judge and the judge to the guard and you be put in prison. Truly, I say to you, you will never get out until you have paid the last penny. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body go into hell. It was also said, whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce. But I say to you that everyone who divorces his wife, except on the ground of sexual immorality, makes her commit adultery, and whoever marries a divorced woman commits adultery. Again, you have heard that it was said to those of old, you shall not swear falsely, but shall perform to the Lord what you have sworn. But I say to you, do not take an oath at all, either by heaven, for it is the throne of God, or by earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. And do not take an oath by your head, for you cannot make one hair white or black. Let what you say be simply yes or no. Anything more than this comes from evil. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say to you, do not resist the one who is evil. But if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also. And if anyone would sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. And if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Give to the one who begs from you, and do not refuse the one who would borrow from you. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Next passage, Luke chapter 6, verses 20 to 36. Luke chapter 6, verses 20 to 36. And he lifted up his eyes on his disciples and said, Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are you who are hungry now, for you shall be satisfied. Blessed are you who weep now, for you shall laugh. Blessed are you when people hate you and when they exclude you and revile you and spurn your name as evil on account of the Son of Man. Rejoice in that day and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven, for so their fathers did to the prophets. But woe to you who are rich, for you have received your consolation. Woe to you who are full now, for you shall be hungry. Woe to you who laugh now, for you shall mourn and weep. Woe to you when all people speak well of you, for so their fathers did so to the false prophets. But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who abuse you, to the one who strikes you on the cheek, offer the other also, and from one who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. Give to everyone who begs from you, and from one who takes away your goods, do not demand them back. And as you wish that others would do to you, do so to them. If you love those who love you, what benefit is that to you? For even sinners love those who love them.
And if you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? For even sinners do the same. And if you lend to those from whom you expect to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners to get back the same account. But love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High. For He is kind to the ungrateful and to the evil. Be merciful, even as your Father is merciful. Let's pray. Salamat nga Lord sining nga gabi. Kabay pa nga ang imo matahom nga pulong Lord magapuyo gid sa among tagipusoon. Buli kami nga makainsyindi, tagay kami sa pagpakaubos. Kagabay pa nga tagaan mo kami sa kalipay sa amon nga pagtuon sining gabi. Gay kami sa kaalan Lord, buligi kami sa amon nga pagkamasasala, tinluoy kami ini amon nga pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang ginbasa, ang Matthew 5-7, it's famously known as the Sermon on the Mount. Okay? 5-7. I think si Pastor Elvis subang arada, right? Ang iyang wali arada subang. And ang slightly similar, similar gid actually, pero lain lang pag approach ni Luke. Sa Luke chapter 6, panawag naman yung Sermon on the Plain. Kaya wala ang narrative ya, wala nagsiling nga si Christ ara sa taas ng lugar mo, di ara siya sa dotapan ng lugar. Do kamo naman ang difference. Tapos ang Sermon on the Plain records Jesus' foundational teachings on discipleship. Ang ginbasa totoo lang, if you noticed, we can see that it's almost the standard sa kung ano dapat mga buhay as Christians, right? Ang ginpambasa to, ano ang aton attitude towards amoni, anong attitude towards sa amoni, persecution, blessings, and all those things. Ginatawag din sila gani nga epitome of Jesus's ethical instruction. Kung may ara kalantawon sa ginpanghambal ni Christ sa kung paano ka mabuhi sa inyong kalibutan, amo ni sa. Most of sa ginbasa, aside sa mga first verses, those were the very words of Jesus. Si Christ mismo nagambal. Okay? And as we have discussed in the past, when Jesus speaks, the creator of the world speaks. Okay? We know that Jesus, when he was here on earth, we know that he was 100% human, and he was subjected to the human limitations that nga ara man sa aton, di ba? But every word that came out of his mouth, especially kung anong na-preserve sa canon of scripture, once si Christ maghambal gani, mabatian mo gid makita mo gid nga gahambal ang Dios nga nagtugas ang tanan-tanan nga bituon sa langit, no? So hindi to yang hindi ka makasiling nga si Jesus lang na nagambal, hindi magid na si Yahweh gid, no? It's a wrong thing to say. When you hear Jesus speak, you hear the God of the universe speak. I mean, to mo sino ning God of the universe? The God of the universe who named every single star in the universe. Kabalo mo pila kabilog star, way ta kabalo, pero trilyon, no? Tapos may ngalan isa-isa. Grabe ba? No? I mean kung makita mo na verse sa mga ka-mind blowing lang amo na kadako sa Dios, but the point there is amo na sa kadako pero yung dumdum niya pa ka, no? It's a beautiful thing to remember. Tapos as we have read, nakita may mga parallel, no? May mga similarity sa Matthew kag sa Luke nga passage, ba? Jesus pronouncing beatitudes, magsiling kay beatitudes, it basically means a pronouncement of blessing, no? Pronouncement of blessing. You can also look at the beatitude as the level of deep blessedness, no? Ang inablang ang kalipay balay nga wala gadula, sa kalipay nga wala gadula, an enduring joy, happiness. Not only that, not only nga si Christ nagpronounce sa mga amuna nga kamatuoran, he also reminded or taught his disciples or his listeners some radical, no? I think we should call it radical kingdom ethics, no? Palanggaon mo imo nga mga enemies.
nga ma-define ta na sa somehow radical. No? Although, let me be very clear, nga, kita nga Christian siya, basic na iya. Hindi na matawag radical yang ang mga kontra mo dapat kinahigugma mo. Ang mga kontra si mo ginapang mo ano pang kabay pa hindi lang sila magminasakit Lord ba no. Basic na pero you can call it radical in a sense nga wala niya sa nature taya nga ang kontra ta langgaon mo pa no? Wala na hindi ta na instinct niya. Ang instinct ya once you go taon mo kuya nga kon ang first gisulod sa pinsar kuya mabalo sig kuya. Amo ginayang imo yang instinct. But Jesus is teaching here nga hindi dapat amo na no. As a matter of fact, kung tampaon ka sa tuoy pinang wala no. Kag ini nga mga pagpunudlo are delivered in their different settings no. Matthew notes nga si Christ ya nagapasaka sa mountain and sitting. Si Luke ya siling niya si Christ gatindog gula sa mountain. So there you go. Pero it's same naman ang context no. Both contexts frame Jesus as the authoritative teacher sa kung paano ta magkabuhi sa iya nga ginharian sa ning kingdom no. Way ko kabalo kon pila ni ka sessions. Pero way man tagadali no. Ang matapos ta lang tonight kun din tas ta. May po okay na since last night so asa malipong ko. Ate joke lang. Matthew ginintroduce siya ang sermon nga si Jesus ara sa crowd no gapasaka sa mountain and sitting down to teach his disciples Matthew 5:1-2. Ang idea ni Blas ang ara sa mountain do naga evoke siya sa Mount Sinai bla. Anong natabo sa Mount Sinai sa Old Testament, di ba didto ginhatag ni Moses ang law sa mga Israelites? Do ka same ni sa no? It's like Jesus giving the kingdom law to the people. Do amo na gina-evoke niyang image at least to me, no? Isipan kung pila akong ano bla para si Luke naman niya, by contrast, like I said earlier, Jesus came down. Hindi ko siya nagsaka but he came down and stood on a level place with a great crowd of disciples and people from all Judea and beyond. So verse 17 sang Luke 6. He lifted up his eyes on his disciples and taught them, Luke 6:20. Ang emphasize ni Luke sa settings ni was Jesus was among a large group pero ang ginasurya yung iya disciples, no? Ginatudlan disciples niya pero makabati lang to yung makabati, no? Malabot lang sa iyang tingog. Si Matthew, ang iyang sangin sulat niya ang iyang gospel record, he was writing for an audience nga laban Jewish Christian. Okay? Mga Christian tuod pero by race mga Hudiyo. Amo na iya ang predominant sa audience ni Matthew. Amo na nga makita ta sa frequently gagamit sang word, sang phrase nga kingdom of heaven instead of kingdom of God. Mangkot kablati anong difference sa kingdom of heaven kay kingdom of God? Well, wala. wala na sa difference. So at least when you read the New Testament now, you know nga basi ma-confuse mo blang ano ni sa kingdom of God, kingdom of heaven, ano gid bala? The reason why Matthew being writing to the Jews, no? Kung ginagamit yung kingdom of heaven instead of kingdom of God because kung lang tawon mo ang Old Testament nga panulat, why da nila gingalanan ng Diyos ya? No? It is in their culture to not say or even write the name of God. So gapangita sila sang substitute sa word nga dapat na pertain sa Diyos out of respect. No? Amon ang instead of kingdom of God, Matthew uses kingdom of heaven in inabalang para mag-coincide siya sa culture or maybe in respect to or tungod sa amon nga view sang Jews bala na we don't speak the name of God. We don't even write it. Kung lang tawon mo ang history gani, may panawag ning tetragrammaton na panawag ng tatlo lang ka dot bala. Nga every time ang mga skriba mag-copy sila sang manuscript, once kini maglabot na sa ngalan sang Dios, when nila ginasulat kid dot lang na
out of reverence. Kisa gani may mga scribe pag nga, di ba, gasulat sila sa manuscript, paglabot sa ngalan sa Diyos, maligo sila anay, tapos ang pagbalik sulat. Para lang maging quote-unquote worthy silang isulat na. Dami mga amo na culture. So at least we understand that. Ang gina-highlight ni Matthew is ang fulfillment ni Christ of the Old Testament. No? In Matthew 5, Jesus explicitly states nga wala siya nag-abot di para i-abolish ang law or prophets, but to fulfill them. Verse 17. Si Luke naman niya, having a gentle audience, receives a condensed version lang yan, lipot lang. Pero ga-focus siya sa social implications sang teachings ni Christ. Blessings on the poor and woes on the rich. No? These are social statuses. And ang call to compassionate action ni Jesus. Ang amo niya mga differences nag-suggest nga si Matthew nag-provide sang fuller nga exposition sa sang kingdom righteousness. Si Luke naman niya, it's a practical mercy kagang reversal sang worldly values. Ano na sang reversal sang worldly values? Kita mo to ginablang sa last part bala. No, sa at least beginning from verse 25 si Luke 6, woe to you who are full now. Tapos gin-reverse niya, no? Woe to you when all people speak well of you sa verse 26, tapos kung reverse niya, reversal of worldly values sa mga ginaminda. Dilibat ako. Pero, although mayara sila sang slight difference silang approach, ang core message same lang, no? Ginatawag ni Christ ang iyang mga followers to a standard of life nga dapat taga-reflect sa kung ano ang kingdom ng Diyos supposedly, no? If you look at gimbasa tabag lang tawon mo ang kung paano ginplastar ni Matthew ang wali ni Christ, paano ginplastar ni Luke ang wali ni Christ, although they were approaching it from two different standpoints, at least practically. Pero ang core message same lang. Jesus wants his followers to live this life nga naga-reflect sa character sa kingdom ng Diyos. No? And we will dive into some of the details later. Kagti stark contrast gini siya sa legalism gina-promote sa Pharisees, no? Kag values ang kalibutan. Ang both Matthew and Luke nagsugod sa Beatitudes, right? Declaration of blessedness, including Jesus' teaching on loving the enemies. Pero ang kay Matthew ang account niya mas extensive, right? Matthew 5 contains material nga wala sa Luke 6. Like for example, ang salt and light, no? Kag ang mga antithesis blang amuning nabatian nyo pero I say to you, no? Mga antithesis na panawag sila. Amuning nabatian nyo ka matuora, amuning nabatian nyo nga principle, pero ang ginhamba ko sa inyo ya amuni. Luke has that, Matthew has that, kay Luke wala na-include. Tapos mga topics like anger, lust, divorce, oaths, no, wala niya kay Luke. Shorter version of Beatitudes. 4 Beatitudes actually. No, tapos may araman corresponding ng mga woes. Isa guro sa notable nga variation is ang conclusion sang sa Matthew 5 bala. You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Matthew 5:48. Ang kay Luke sa Luke 6:36, be merciful as your Father is merciful. Makita mo ang different nga pag-approach, even especially sa wording, pero kung tanawan mo, same gid ang core truth sinada, no? Be merciful even as your Father is merciful. Be perfect as your heavenly Father is perfect. Same thing, no? Ang ginaminda yung perfect, of course, hindi niya nga mangin sinless ka, no? Jesus obviously is telling us that we should live according to the principle of the truth of God, and magkabuhi ta
sa standards ng Diyos because amo na ang Diyos, no? And hindi ka pwede maging merciful without doing that, without that. And the idea is for us to imitate the character of Jesus. Kay Matthew nga mga additional details, often gina-clarify ang intent ni Christ. For example, pagambal ni Matthew nga poor in spirit, gina-pinpoint niya ang pagsalig mo sa Diyos, ang pagsalig mo sa Diyos, sa humble reliance on God. Whereas kay Luke, poor, hindi poor in spirit. Kay Matthew, poor in spirit. Kay Luke, poor. Literal, biyab lang apigado, gid, no? Kaya pwede ka man niya mangin rich economically, pero poor in spirit. Pwede ka man mangin poor nga tao nga way ka kwarta pero pertisi mo kabugalon, no? So dapat na ibalo ang distinction. Mo ang nuance. Ang Greek word sang blessed is makarios, right? And we'll start here sa Matthew 5:3-12 kag Luke 6:20-26 kung din lang matapos ta. When we say makarios or blessed, it denotes it is about a state, no? State na siya. It is a state of well-being under God's favor. Kung blessed ka, it doesn't necessarily mean nga way ka masakit, nga way ka nga damo ka may kalanon ka pa, no? Hindi na amo na gina-denote siya. What the word blessed or makarios denotes is a favorable position nimo before God, no? Hindi ka enemy sa Diyos, hindi ekig ang Diyos sa imo, no? Recipient ka sa redemptive work ni Christ. Amo na saya, it's a status, no? It is an objective blessedness. Ano na ginaminta sa objective blessedness? Wala na nagadepende sa kung anong feeling mo. Why, biskan subo-subo, kaya subong ya, or ano ka man da ka broken, subong tungod man sa kung ano man natabo sa life mo recently. Why na siya labot sa status mga blessed ka or makarios ka, no? Kada beatitude, naga-declare nga kung sin-o ang naga-exhibit sang sinda nga particular nga trait, no? Or endure a particular condition. Enduring in favored position because of God's promise to them. Ang like I said, ang status wala naga when a person is blessed, it is not defined sa iyang current state nga obvious sa observations ng tao sa palibot niya, even sa kung ano ang iyang emotional state. Masling ka nga, well, maybe up to the point nga masiling ka pa na ni Lord kabuhay ko man bisan na mo nang igululo as bibig mo bala, no? Maybe out of pain, out of a very painful situation, a confusing situation, masiling ka na ni Lord man, no? But it doesn't change the fact that you are blessed. Kag ang ini nga blessedness, it is present, no? Sa mga text nga nabasa tayo na theirs is the kingdom of God, or theirs is the kingdom of heaven. Not only nga present sa future pagid sa, they shall be satisfied, no? So ang status ng pagka-blessed, it is both present and future, no? Pointing toward the coming of Jesus or to the coming reward. Ang beatitudes both in Matthew kay Luke, no, ga-invert sang worldly values, no? The poor, the meek, the mournful, nga usually ginakaluuyan sa kalibutan, ginahisaan sa kalibutan, these people are pronounced as blessed, no? Kay Luke naman niya mga manggaranon, ang mga self-satisfied, ginwarningan with woes, no? Warningan sila. Magsiling ka woe to you, it means judgment or a warning, no? Or nasubuan ka, no? Ginapabalo mo sa isa ka tao nga nasubuan ka para sa iya or para sa isa ka tao.
No, hindi na yang akig ka, no? It just means nga you are under God's judgment or ang imo na subong nga dalanon nga ginatahak pakadto gina sa ruin, no? Kung hindi ka mag-turn. Or maybe you're saying ang sitwasyon mo kasubo gid, no? It's tragic. It's both a curse and a lament. This shows us ang upside down nature plus ang kingdom ni Christ. Kaya ang human as we are in expectations sa suning kalibutan niya. I mean, kung as the influence of our sinful nature, lain ang expectations no? And we prioritize the things that nga wala nag-align sa kung anong gusto ni Christ may himuon today supposedly, and hindi mo ni makita sa Beatitudes Matthew 5 and Luke 6 nga kung ano dapat, no? Pwede mo gani masummarize ang Beatitude nga theology of blessedness that is simultaneously present, ethical, and eschatological, no? Inablang present blessing amid present obedience nga may future fulfillment sa sining kalibutan, kingdom of God. So, i-try ta compare ang spiritual qualities sang 8 beatitudes ni Matthew kag ang physical social focus sang 4 woes, 4 beatitudes ni Luke, okay? Matthew 5:3, blessed are the poor in spirit. Kag ang kay Luke 6:20 naman niya, blessed you who are poor. Okay? Si Matthew nag-add sang in spirit, indicating a humble dependence on God. Okay? Ikaw, gina-recognize mo ang imong spiritual bankruptcy apart from the grace of God. Inablang, being poor in spirit is a state where ikaw, ginako mga kung wala ang bugay sa Diyos, waay kagid. No? I mean, it is one thing to say it, lain man ay ang amugi na yung imo nga gaka-experience. Sapos na silang iapos na yan, balang words yung nga, kung wala ang Diyos, wagig ko yan. Tinahambal mo na. No? Apos na yung bal. No? But Jesus here is referring to the objectivity of the matter. Poor in spirit. Si Luke naman niya, you poor, wala sang in spirit. Ang ginamin ni Matthew di ang literal gidjeb lang nga poor nga wala kwarta or ang mga ginapang daog-daog nga nagasalig sa Dios. Okay? Take note. Kay wala di actually conflict. Ultimately there's no conflict. Both accounts nag-describe sa mga tao nga nagasalig sa Dios. Right? Pwede ka man yang puro ka utang, way na mo kalanon, nabagyuhan mabala nyo guba, pero wala ka gasalig sa Diyos. Pwede man mo. Pwede gid na. Actually, most sa mga tawa mo na. No? Panawag kay Maria, I don't know kung anong sitwasyon niya da, no? Pero, the point that I'm trying to make is, pwede gid yang nagkalaula ng kabuhi mo, pero wala ka gasalig sa Diyos. Pwede man nga, tanan-tanan ng resources ara si mo do kahapos sa kabuhi mo, pero gasalig ka sa Diyos gyapon 100%. Pwede gina niya. Actually, amo na sa dapat kung Christian ka, no? Wala nagamatter sa kung ano ka kahapos, ano ka quote-unquote hapos, subong or budlay, because sa pinaka budlay nga state sa life mo, you need God the same sa pinaka hapos nga state sa life mo. Kung ano man ang hapos sa budlay, embot kung paano mo na sa kuritan kung saan nagapos sa budlay, kasi experience ko never man nagapos na kabuhi ko, no? Kung naman kung kabuhi ko sang una sa may pukapang sa subong same lang ang stress, no? Wala yan nagmag-ana, no? Ang palibog same lang, no? So I'm not quite sure kung paano mo na sabot ang difference kung anong hapos sa budlay. Maybe kung mag-observe ka someone from the outside ka, like for example kapos gining kabuhi okay ti nang may balay sa budlay gining kabuhi okay ti pangalimos lang sa, pero balo ka mo kung anong amazing da kung takso nyo ng stress level na was same lang, basi gini masobra pa tong isa kating problema ito yung million problema bugas lang for today, no? Mga bagay bla. But anyway, there is no ultimate conflict
Both accounts describe people who know nga kinahanglan nila ang Diyos. Si Calvin sila nga, poverty itself is not blessed unless mayara ka sa tsakto nga spirito. No? Hindi po silingon nga imol ka, nang bless ka na. Hindi po silingon nga damo, suya si mo, bless ka na. No? Kasi suya sila si mo, kaya makasuluya ka lang gidya. No? Ano bagay bla? Matthew expresses more clearly the intention of Christ. No, gindugang ni Matthew bla silin ni Calvin Matthew by adding an epithet, siling epithet to a descriptive adjective phrase. Confines the happiness to those only who have learned to be humble. Grabe, no? Makabatsyag ka lang gid joy sa niyang kalibutan kung mapainubuson ka. No, you sa siniyang kalibutan, you will never be happy, you will never be fulfilled or satisfied kung tikalon ka. and I think this is a very, very great point. Ang promise bala, theirs is the kingdom of heaven or of God. Nag-assure na sang it assures the currently destitute yet faithful. Na promisahan ka nga promisahan ka nga imo ang ginharian sa Diyos. Ambot silingon, there's something lacking sa imo subong, no? Inablang kabalo ka nga may need ka. Inablang look forward kasi well, I don't know about you. Ako yung sa ako niya, maano ka pa din sa kalibutan man. I mean, maybe malingaw ka man gindi, no? Somehow, madistract ka. Pero at the end of the day, when you commune with God, kung kamo lang duwas ang Diyos sa surya, makasiling ka dyan nga ano pa the Lord man, no? I mean, ano pag ang kalipay, ang ginapangita mo din, no? I mean, does it really compare to the joy of the return of Jesus? Mga bagay bala? Theirs is the kingdom of God. It denotes of it is a present thing. Naghatag sa assurance, the destitute yet faithful, that they already belong to God's kingly reign. Grabe, no? Biskan sa amo mo na subong nga sitwasyon, you already belong to the kingdom of God. I mean, kung wala kaga ka comfort sina, ate, kululbaan garo no? Inablang sulit na mga storya ang kingdom of God nga bati namin. Kung wala ka ba siya joy or some kind of peace or comfort sa kamatuoran nga you belong to the kingdom of God, maybe it's time for some self-examination. Kung bala tumulo ka man gid, no? Because at least to me, pero basa, makasiling ka pala nga yours is the kingdom of God, ano, makasiling ka guro, ano pang pangitaon mo, no? Ano ka pa? An attitude of humility is essential to faith. No? Attitude of humility is essential to faith. Hindi na iya sila nga ga-decide ka nga ma-humble ka tapos amo na ga-develop yung faith. Hindi na amo na iya. It is something that God grants us, that causes in us. Siling sa Heidelberg Catechism, gani ibla? Q&A 61. True faith includes a heartfelt trust and humility that no merit of my own can save me. I mean, tidara laman agabul down tanan mo. Tanan, especially when we define humility, it all goes down to our eternal status. Kag kung sino na ang nag-define sina. I mean, can a person be humble without believing that Jesus is his Savior? I don't think so. Pwede ba lang unbeliever mangin humble? Hindi eh. Biskan tuod nga do kalulo na maghambal, iposo na, hindi na humble. Siya na pinaka-humble guro, no? Because you can only be humble, a human being can only be humble if that human being truly believes nga si Jesus lang iya nga only hope. Huh? Amo na iya. Dira na sa mabalik tanan. Luke 6:24, woe to the rich. Ginbalance ni Luke ang blessing on the poor
with a woe. But woe to you who are rich. Nusog po niya, for you have received your consolation. No? Kaya ti ang self-sufficient nga mga manggaranon, nga mga wala gasalig sa Diyos, wala gasalig sa Diyos, ang ilaya nga, ang ila comfort, siya ari na dingitaan sa kalibutan niya. Why na sila sang need pa ya? Right? Ti, kaluoy sila no? Woe to you who are rich. Kaya kung manggaranon ka, damo ka resources, tapos wala kagasalig sa Diyos, ang comfort mo ari na sa siniyang kalibutan. Amo na ning imo nga best life. Ti ano na bala kasubo nga ang best life mo amo na ni? This is a sober warning nga ang pangkalibutanon nga prosperity pwede na nga magpamanhid sa imo nga spiritual need. Tutuod gina, no? Tutuod gina. Kiti, kung wala ka na ginagutom, wala na kulang inyo nga bugasan, yung mga sadaan nyo, ara, daw kabudlay mga muyo para sa bugas, no? Kung may bugas pa, no? Pero kahapos-hapos mga muyo sa bugas kung may na bugas, no? Hindi nisambot sila nga tanan nga wealth evil. Yeah, we're not saying that. Jesus simply is saying na ang pagkamanggaranon may dangers. Kiti maka-foster sa isang pride, false security especially, as opposed to the poverty of spirit commended in Matthew 5. Ang Belgian Confession, Article 24, bala, nag-remind sa aton nga, apart from regenerating faith, kung hindi kapag buhion sa balang nga espiritu, people will never do a thing out of love for God, but only out of love for themselves. Grabe, no? Grabe, no? Tanan-tanan mga obrahon niya, para lang gid niya mas serve ang imong purpose. Limbawa, no? Limbawa. Nga abi mahatag kagid bi 20 sa pangalimos para feel good. Ilaw ay man aron nga tawgon to dalok. Gets mo? Wala kay actually naghatag sa nagkakanan kay tungod gusto mo pangalagaan ng Diyos. Naghatag gaya kay nakonsensya ka, no? Do kalaay man kadalok sa ako no. Ngatag na lang ta. Kita nyo ko na sa may gamay lang nga difference ya. And all of us are tempted to do that. Tempted tas amon asosyon, and that's why we need the help of the Holy Spirit every single time. Nung nga simba ka, diba si masuyaan naman taron ng wetang simba, no? Or sa kadama mga bagay, no? Why are you not doing this evil thing? Why are you not doing this? Kaya ti may kapanilag Basi mo anta, no? Kita mo ang tanan-tanan ni nga ginobra ta nga mayo, pwede niya nga tungod lang nga gina-serve ta ang aton nga own purpose. Nga actually why di ang Diyos da, no? It's very possible. Thus, ang mga disciples tinatawag to a notably countercultural stance, no, valuing God's kingdom over everything, especially material comfort. Matthew 5:4 kag Luke 6:21. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Matthew 5:4. In comparison to who you weep now, you who weep now, for you shall laugh. Luke 6:21. Well, broadly, no, in a general sense, nag-refer na sa experience ng kasubo, okay? Sa mga tao nga nagkakasubo. Whether through grabing paghinulso mo sa sala ng obra mo, or nag-aantos ka tungod ka kurap sa pungsod mo, no? Generally, amo na. And, tungod sinasang experience mo, na kasubo or pag-antos, gaano ka? You are seeking God's comfort. Sa imo ni, kung amo na ang imo experience, sa imo ni nakapertain nga beatitude. Hindi niya nag-antos kasi presuhan tungod nga drug lord kalain, hindi niya amo na, no? Hindi niya nga ging kastigo ka sang mga pumuloy at tungod man niya kalain na iya, hindi niya amo ni, no? Kasi nako tindakan ta pa ka, no? Ang paradox di galing is that mourning can be a blessing kung ang Diyos ang nag-comfort sa imo, okay? Ang imo nga kasubo ang
antos mo ang anong morning man pag nira gina term sila gaynon mo pag hindi ko madumduman ba nablang grab kung i-describe to siguro nablang gaililimpon gid ang luha mo sipon naglaway mo sang kasubo no? And I don't know about you ako nagyang na kag inablang ara ka sa point nga ang naga-comfort si mo ang Diyos lang. No? Wala sang tao nga makasorya si mo nga paumpaw sa nabatsagan mo. No? Wala sang makakonvince mo okay ka lang to. Alam mo niyo. Wala sang mana. It can be, that morning can be a blessing when it is met with God's comfort. No? Tinag-promise si Christ mo. Sa isa kaadlaw nga ang godly sorrow kag ang present grief will be turned into joy. Wow. No? Wow. I mean, hindi mo na sa ma-appreciate kung wala kaya sorrow. Subong kung na-pause ka buhay mo, te. Okay na ko di, ano pang ginahulat? When ako yung may ginahulat, pa yung okay pagid. No? Matthew likely includes mourning over sin and injustice, no? Amo na yung ang pag-record ni Matthew sa hambal ni Christ, I think amo na nga flavor, no? Nagakasubo ka tungod sa sala kag sa injustice. Injustice most likely coming from some kind of political body nga nag-oppress sa mga halimbawa, tiki ara sila sa rules ng Rome by te kung ano man klase nga oppression ang kaka-experience sa mga pumuluyo at alin sa gobyerno amo na siguro ang ginamin dira, no? Kung ano naman ang kasubo ang ginakosi na. Si Luke naman niya, ang gina-highlight niya, inaablang nagahililibi, subong under temporal suffering. No? Galing makita mo nga, wala man sa gyapon, ultimately, some difference because both approaches, no, whether or not ang suffering mo is because over sin, no, nakasala ka sa Diyos, therefore ang assurance of salvation mo na dula, no, ang joy of salvation mo na dula, galalain ka, whether amuna klase ka subog ka experience mo or kakasubuan ka gid literally because let's or ganto sa gid literally because let's say wala ka na gid kaunon why na gid do ka bahol mang wala kaunon no mayara ka man may migo ka man nga pwede ka mo kadtuan. No, pero let's say ang ginantos mo subong nga masakit be, oh, for example masakit be nga nabalaan nga wala gidya bulong, no? Both of these situations, whether or not ang imo ginantos is physical or non-physical, both can be a blessing if we find comfort in God. No, both of these find comfort in God's salvation. Eternal joy, no? Ang nagapaumpaw sa aton ni mga temporary suffering is the hope of an eternal joy. Amo na yung nag-replace sa aton nga present tears, ang aton nga future hope. Recognition of our misery, kabalo ka sang imong estado nga miserable ka, makasala ka. Amo na sa actually ang first part sa conversion, no? Although budlay-budlay na ipinpoint sa life kung saan ka nag-amo na, no? Kita may pabalik-balik kasi may 10 steps backward, 2 steps forward, no? Tapos may parts sa Christian life mga do kanami sa imo nga dugay hulog ka naman sa sala tapos kanami naman sa balik mo, no? So that makes it difficult to pinpoint. Pero it's a first part of true conversion ang pagkasubo mo over sa imo pagkamakasala. Ma-realize mo lang kung ano ka makasala, especially sa akong experience yan. I'm not saying this should be true man sa inyo, pero this experience kaya ang ga-emotional ko guro gid katama or ang kamatuoran guro nga mapahibi gid la sa akon is ang idea sang forgiveness gid yan, no? Nablang napatawad pa to, do lang taranta ang amo mo na ang sitwasyon napatawad pa ba, no? Do ka lang I mean, maybe ma-compare mo na siguro inablang nakasala ka sa tao nga importante sa imo. Tapos grabe ang imo nga longing nga patawaron niya ka. No?
dira pa lang nga daan, gamay-gamay pa sina nga scale, no? In compared to the one who created you. Naging patawad ya ka. I mean, hindi ka man dapat patawaron, pero naging patawad ka pa, no? Ang amo na nga experience bala. Ang amo na nga experience. It makes you mourn over your sin. Kagang amo na nga pag-mourn, it drives you to Christ's promises. Grabe, no? Blessed are those who mourn. Indeed. Kiti ang comfort sa imong gospel. I mean, I agree man sa ginambal ni Pastor Bal nga forgiven na ta, so it would be technically incorrect to say nga Lord patawaran mi sa mga sala, napatawad na mo, no? What we should be praying for is for God to cleanse us from our present sin, no? Padayon ta tinluan and help us to overcome our present sin. Pero even then, ang aton ang experience, if you contemplate on upon the forgiveness nga ginatag sa imo freely, it will drive you to Jesus, no? Grabe nga kamatuoran. Luke 6:25, woe to those who laugh now. Amo niya ang flip side, no? Ang mga tao nga perti subong harakhak sa pangkalibutanon nga kalipay, ang mga nagapang yaguta subong, no? Ang mga basta ang mga bibig nga halin gid sa impierno, no? By lifestyle bla, no? I mean, hindi man ta proud sila from time to time. I think we say may mga tinagagawa sa bibig ta nga hindi dapat magawa sa bibig ta, no? And pero hindi tayaan muna. Right? Hindi tayaan muna as a lifestyle or sa habit or as a person. May amuta na. Kay ti ari pa tayo sa libutan pero hindi tayaan muna. It doesn't define us. Pero ang what Luke is telling us here is that ang mga nagakalipay subong outside sa kalipay nga hatag sang Dios, amo na siguro ang technical gid, no? Those who laugh now or those who enjoy now outside the standard of God will mourn later, no? Ang gina-target of course ang mga unrepentant. Kung si Solomon pambalon mo Ecclesiastes 7:6 ang merriment of fools, no? Ang kalipay sa mga buang-buang, no? I mean, ako makuton mo yan, ang ginakalipayan sa mga mango, yung panawag sina, no? And ang mga tao bala nga insensitive sa sin, no? Inablang wala kaya labot kaysa sala, no? Nakaobra ka sala tapos okay, masasala mo tanan. Ang utok mo din bla nga pagkaobra mo sala, ang utok mo din na is perfect, no? Ang instinct mo ya din naman, no? And instead of lain sa aton niya nga as nga Christians, when we commit sin, immediately ginahilamusan ka sang perti nga kasubo og kainit sa imong kagalingon, no? Hindi yang pagka-obra mo sala, why man sa perfect, no? Bakod gi excuse, you know. True blessedness is not found in shallow merry experience but in the joy that follows repentance, no? Wala sang tao sa kalibutan nga lipay tuod, no? Unless nag-repent kasi imo nga sala, no? Paano nagali ang mga tao yang sa imo nga pananaw unbeliever man pero daw wala problema, no? I mean, paano mo na siling wala problema kaya nakita mo sa Facebook nga daw wala problema mo na, no? Usually may amo na tanang nga sala nga perception sang status ng kabuhi sang tao. Makita mo mga post niya permi lang ano man, Eiffel Tower or Siargao, no? Siling kang lipay-lipay na nasa. As long as that person is not repentant of his or her sins, tanan-tanan na ginobra na distract niya sa gulingon niya sa kasubo nga hindi matungkad, no? Amo na iya. I mean, ginhambal ta na tungod nga somehow nahi sa ta kami mo na sila. I don't think so, no? But objectively speaking, ang isa ka tawo nga unbelieving, ang tanan-tanan niya ginaobra for enjoyment, recreation, no? Travel around the world, no?
eat sa tanan ng restaurants, yung mga amo ning mga tanan-tanan na, it is that person distracting himself from the sadness nga hindi iya masarangan. No? Amo na iya. Kay hindi ka mapalagay, need mo i-distract self mo. Total, you can, right? Buy this kind of car, buy this kind of house. No? Well, to subo no? It's very sad. It's very sad. Kiti by definition niya, ang mga tao lang gid nga may tutod nga kalipa are those who repent of their sins and hope in Jesus. Right? Kiti ko ng problem ta is our sin. Ano ang solusyon? How? Distraction. Ang solusyon kay patawaran di ba? If the root issue of human beings is the sin in us, then the solution is the forgiveness of that sin and the cleansing from that sin. Saan ako raso? Daan ta na esta ng Blessed are the meek. Next week naman Next week. Alright, let's pray. Lord, salamat gid sa gabi, Lord, sa mga reminders alin sa mga pulong kabay Ginoo nga we would live them and remember them in our hearts and be comforted, be corrected by them, be instructed by them, and we confess, Lord, nga kung hindi makapagbuligan, Lord, we can't do anything in this world. Kabay pa nga gaan mo kami sa kalipay. Help us in this life, Lord. Kabay pang gaan mo kami sa kalipay. Pagpangalagad sa imo because that's the only way. Keep us in good health, every one of us. Provide our daily needs. And keep us safe always. Grant us your favor everywhere we go. And most of all, Lord, gaya kami isang tsakto nga response sa mga bagay nga, sa mga sitwasyon nga abot sa mga kaboy. May we respond in trust and praise. Pakamuyaman ang pagkaon, Lord, yung prepare gina. Nakabay pa mabusog kami, mag-enjoy. Give us a good night's rest tonight para sa panimbahon buwas. In Jesus' name we pray, amen.